Herkese merhaba. Geçen hafta itibariyle Güney Amerika seyahatimi tamamladım ve şu anda Kanada'dayım. Bu videoda da seyahatim boyunca ne kadar harcama yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda da bir geleceğe bir referans olması açısından açıklamak istiyorum. Bütün harcamalarımı seyahatim boyunca Excel'de kaydettim. Harcamalarımı toplamda 4 kategoriye ayırdım. Yeme içme, konaklama, ulaşım ve diğer harcamalar. Bu diğer harcamalara dahil olan şeyler katıldığım turlar, ekstradan ödediğim vize ücretleri, kişisel harcamalar, mesela kıyafet, hijyen veya işte ilaç, bu tarz şeyler. Şimdi öncelikle ülkeler bazında ve toplamda ne kadar para harcamışım bir buna bakalım. Tabloda da görüldüğü üzere toplamda harcadığım para 5920.9 Amerikan doları ve toplam gün sayısı da 140 gün. Yani ortalama günlük harcamaya baktığımızda her yeri düşündüğümüzde 42.3 Amerikan dolarına denk geliyor ortalama günlük harcama. Şimdi ülkeler bazında bakacak olursak en fazla harcamayı Brezilya'da yapmışım. 1682 dolar. Toplamda da 39 gün geçirmişim orada. Ve ortalama günlük harcamam 43.1 Amerikan doları olmuş. Arjantin ve Şili'ye baktığımızda oradaki günlük harcama miktarı biraz daha fazla. Yaklaşık 55, 56, 57 dolar civarında. Daha sonrasında Bolivya'ya baktığımızda Bolivya'da 1152 dolar harcamışım 41 günde ve ortalama günlük harcama yaklaşık 28.1 Amerikan doları ki diğerlerine göre gerçekten çok daha aşağıda kalmış günlük harcama. Çünkü çok daha ucuz bir ülke. Özellikle şu andaki koşullar itibariyle. Daha sonrasında Peru ve Kolombiya'ya baktığımızda orada da yaklaşık 50-52 dolar Amerikan doları civarında bir harcamam olmuş ortalama günlük. Bu harcadığım yaklaşık 6000 doların 1408 doları yeme ve içmeye gitmiş. Bunun 1466 doları konaklama, 1789 doları ulaşım ve diğer harcamalarda yaklaşık 1182 dolar tutarında olmuş. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle ulaşım burada en büyük gider kalemlerinden biri seyahat ederken. Ki ben Türkiye'den ilk başta seyahatime Brezilya'ya uçarak başladım. Ve bu aldığım bilet kredi kartı puanlarımdan dolayı bana çok ucuza gelmişti. Yani yaklaşık bir 50 Amerikan doları ödemiştim sadece. Normalde 1000 dolara yakın bir ücreti vardı yani. Oradan büyük bir tasarruf etmiş oldum. 6-7 tane kıtanın içinde de uçuş gerçekleştirdim. Bunlar da tabii fiyatın biraz ulaşımın daha harcadığım paranın artmasına sebep oldu. Onun dışında konaklama ve yeme içme yaklaşık benzer harcamalar olmuş. Fakat şunu da söylemem gerekiyor. Aslında ben bu seyahatim boyunca daha çok hep dışarıdan yedim. Yani fazla kendim yemek pişirme olayına girmedim. Tabii bunda biraz benim tembelliğimin hem de bazı yerlerde yemeklerin ucuz oluşunun etkisi var. Mesela burada birçok kalemde gerçekten ciddi tasarruflar da yapılabilirdi ki ben buna girmedim. Seyahat öncesinde mesela gönüllü olarak bazı ülkelerde kalma planım da vardı. Yani gönüllü olarak bir yerde çalışıp işte orada bedava konaklama, en azından yeme içmenin bir kısmını bedavaya getirme gibi. Fakat buna fırsat olmadı. Yani bir iki yerde denedim. Fakat istediğim gibi bir yer bulamadım. Özellikle hostel tarzı yerler falan. Hani sonuç olarak hani öyle çok da kıstığımı söyleyemem hani şey olarak. Yani bunu daha da düşük bir fiyata gerçekleştirebilirdim yani bu seyahati. Kısaca özetleyecek olursak toplamda
Ee, Güney Amerika seyahatimde 5.920 dolar gibi bir tutar harcamışım. 140 gün için. Yani ortalama günlük harcamam 42-43 dolar seviyesinde olmuş. Tabii ki bu rakamlar benim harcamalarım. Hani mesela bu ileride böyle bir seyahat yapmak isteyen birisi için bir referans olabilir. Ama tabii ki bu rakamlar daha aşağıda inebilir, daha yukarı da çıkabilir. Tamamen kişinin seyahat ediş tarzına, seçimlerine, harcama tarzına falan bağlı. Böyle bir seyahat yapmak isteyip de hani böyle düşünen falan varsa vereceğim tavsiye kesinlikle yapılması yönünde. Hani ben gerçekten yani toplamda 4,5 ayda çok farklı yerler gördüm. Farklı insanlar tanıdım. Farklı kültürler. İşte İspanyolcamı ilerlettim. Hani hep yapmayı istediğim bir seyahatti ve bunu gerçekleştirdim. Açıkçası ondan dolayı bir içimde bir huzur var. Bir onun mutluluğu var. E, Hani o yüzden böyle bir seyahat planlayan biri varsa kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Hey guys, as of last week, I finished my South America trip and I got back to Canada. And now I decided to make a video about my spendings. So during my trip, I tried to record all of my spendings in an Excel sheet, and now it's time to look at the numbers. So first of all, so we have a table here. In the table, as you can see, my total spending in my trip was close to 6,000 USD. So I stayed in total 140 days and I spent 5,920 USD. So on average, my daily spending was around 42.3 USD. So if you look at each country, how much I spent in each country, we can see that I spent the highest amount in Brazil because I stayed there for 39 days and my average spending was close to the overall average spending, which was 43.1 USD. And in Argentina and Chile, I spent close to 55, 57 USD a day. Those were a bit more expensive. In Bolivia, on contrast, it was quite cheap. I spent on average 28.1 USD per day, which is amazing because of the current political situation and the lack of foreign currency. The prices are pretty affordable, especially for foreigners. And we can see for Peru, Colombia, the average spending was around 50, 51, 52 USD. Actually, I separated my spendings into several different categories. The first one is the food and also other stuff like food and drinks. The second one is the accommodation. Third one is the transportation and transportation getting around between different countries. And the fourth one is the miscellaneous, which includes the other spendings like the tours, the visas, or personal spendings like cloth, medicine, like haircut, those type of things. So here we can see that overall for food and drinks I spent around like more than 1400 USD, and accommodation as well, it was close to 1500, and the highest spending was actually the transportation, getting around in South America, because it's a huge continent and the distances are too
too vast. I mean, like it's really, sometimes it doesn't make sense to take the bus. So I have flown several times, maybe 6, 7, 8 times. So that's why my spending for transportation was close to 1800. Um, so the numbers are like this. So just to let you know, South America is a huge continent, and there are still a lot of countries and places that I have not covered at all. I just went to places that I wanted to visit. To summarize, I spent 6,000 USD in 140 days, approximately 4.5 months, and my average daily spending was 42.3 USD. So this number is my spending, and it could be lower or higher for somebody else. And there are ways to actually reduce the daily spending as well. There are, for instance, opportunities to volunteer in a hostel or in a farm. There are certain platforms where you can sign up and you can volunteer. So in that way, you can save money on accommodation and food. And I was thinking of doing that actually, but I didn't get a chance, and also I couldn't find a good enough place to do that. Certainly volunteering is a good way to lower down the expenses. I recommend actually slow traveling, staying in one place for a long time, especially in one country. In that way, you can actually save money on transportation as well. Because I frequently traveled from one place to another, and flying, it was not that cheap. If there's anyone out there considering doing this kind of trip in South America and thinking about, oh, how much money would I need, I think these are ballpark figures, and I hope it helps. So if someone is having a second thoughts about doing this, I totally recommend it. I think it was the best trip of my life. I have seen so many different places, so many different experiences, like lots of people from all around the world, getting to know cultures, people, countries, seeing beautiful places. And also I had a chance to improve my Spanish. I totally recommend this.